Om Swastiastu. Okay, my name is Komangdi Putra Kusumarana, with SIN 2413031005. On this question, I will discuss how the multiculturalism that exists in Balinese traditional village can be harmonized to a local value approach, namely Trita Karana, as a foundation for building balanced and sustainable village governance. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan peran Trihita Karana dalam multikrasi eh, sistem desa adat di Bali. Oke, next. Nah, jadi background. Traditional village in Bali are the backbone of community life, integrating spiritual, social, and ecological values through customary governance. However, the rise of multicracy, her authority is divided among traditional institutions, state administration, and other actors has fragmented decision making and weakened customary authority, posing challenge to village autonomy and social cohesion. Nah, jadi desa adat di Bali merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat karena di dalamnya mengandung eh, terintegrasi nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis melalui sistem pemerintahan adat. Namun pada perkembangan zaman seperti saat ini, eh, sistem desa adat ini melahirkan multikrasi, di mana kewenangan terbagi antara lembaga adat, administrasi negara, dan aktor lainnya, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan terfragmentasi dan melemahkan otoritas adat. Oke, next. Oke, multikrasi, the social reality of Balinese traditional village. The first traditional and modernity. Multikrasi was born from the meeting of tradition and modernity with traditional institution, village governance service, and new economic actor. The second, different legitimacy, customary institution are rooted in religion and tradition, village administration in positive law of economic actor in growth. And third, potential conflict. These differences can trigger conflicts of authority and rejection of development if three is no harmonization. Nah, jadi multikrasi ini memunculkan sebagai akibat dari pertemuan antara tradisi dengan moderni- modernitas. Nah, lembaga adat, pemerintahan desa, serta aktor ekonomi baru berjalan berdampingan dengan dasar legitimasi yang berbeda, yaitu agama dan tradisi, hukum positif, serta kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi memunculkan suatu konflik kewenangan. Oke, next. Multi-creasi challenge. Without a strong value framework, multi-creasi has the potential to give rise to conflict of interest, overlapping authority, and social tension.
In Bali, conflict often arise when economic interests clash with customary values or when state regulation aligns with local norms. A values-based approach and local wisdom are urgently needed. Sri Takarana is a relevant concept to address the challenge. Nah, jadi tantangan multikerasi ini tanpa adanya kerangka nilai yang kuat, multikerasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, tumpang tindih eh, antar kewenangan dan ketegangan sosial. Dalam konteks di Bali, eh, konflik sering muncul ketika kepentingan ekonomi bertabrakan dengan nilai adat atau kebijakan negara tidak sepenuhnya sejalan dengan norma-norma adat yang eh, ada di Bali. Oke, next. Trihita as a philosophical framework harmonization. Nah, the first parahyangan, harmonious relationship with God. And the second, paungan, harmonization, harmonious relationship between humans. And the last, palemahan, harmonious relationship with nature. Tritakarana is a Balinese philosophy of life that emphasizes balance in three fundamental relationships. It is a comprehensive, ethical, and social framework relevant for managing modernization. Nah, jadi eh, Tritakarana merupakan filosofi hidup masyarakat Bali yang menekankan keseimbangan hubungan dengan Tuhan atau perahyangan, kemudian paungan, hubungan harmonis dengan sesama manusia, kemudian yang terakhir itu palemahan atau hubungan harmonis dengan alam lingkungan. Nah, konsep ini menjadi kerangka etis dan sosial yang relevan untuk mengelola kompleksitas multikrasi yang ada di Bali. Oke, next. Parayangan as the ethical basic of power. Parayangan emphasizes humanity's relationship with God as the source of values and ethics. Power is a trust, not an end in itself. Decision making must be based on justice, honesty, and spiritual responsibility, not just legal or economic gain. This serves as an internal check against abuse of power. Nah, jadi Parahyangan menempatkan hubungan manusia dengan ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan itu sendiri sebagai sumber nilai dan etika dalam penggunaan kekuasaan. Nah, kekuasaan ini dipahami sebagai amanah, bukan tujuan akhir, sehingga setiap keputusan harus dilandasi dengan rasa keadilan dan kejujuran serta tanggung jawab spiritual. Nah, hal ini bukan semata-mata pertimbangan hukum atau ekonomi. Nah, oke, next. Nah, Pawongan as a bridge between interests. And the first, communication, encourage dialogue and deliberation to manage conflict of interest. Second, participation, participatory approach in decision making involving all parties.
And last, trust building mutual trust as social capital is important in multiracial. Nah, Pawangan is a strategic element for harmonious communication and interaction between people. It brings differing in interest toward a common goal. Nah, jadi Pawongan berperan sebagai penghubung antar berbagai kepentingan melalui komunikasi yang terbuka, dialog, serta musyawarah. Nah, pendekatan partisipatif dalam mengambilkan keputusan mendorong keterlibatan semua pihak, serta membangun kepercayaan sebagai modal sosial penting dalam sistem multikrasi dalam desa adat yang ada di Bali. Nah, oke, next. Parliament as a sustainability orientation. Nah, Palemahan emphasizes the relationship between humans and nature. Nature in Bali has spiritual and cultural value, not just an economic resources. Economic development and government policies must consider environmental carrying cap- cap- capacity and long-term impacts. This is crucial for Bali, which face pressures from tourism and land conversion. Nah, jadi pelemahan pada pelemahan ini menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan atau alam itu sendiri. Dalam konteks di Bali, dengan hubungannya dengan desa adat, alam tidak hanya memiliki nilai ekonomik, tapi juga nilai spiritual dan budaya, sehingga membangun kebijakan terus mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta dampak jangka panjangnya. Oke, next. Integration of Trisakarana in multi governance. Parahyangan. Provide ethical direction. Pawongan. Strengthening social relationship. And last, Palamahan. Mentioning ecological balance. Nah, Trihitakarana, integration harmonious, different in structure and authority, multi multicracialism, multiracialism can be a collective strength and rich decision making and preserve the cultural identity of traditional village. Nah, jadi integrasi Trihita Karana memberikan arah etis melalui parahyangan serta memperkuat hubungan sosial melalui pawongan. Kemudian yang terakhir itu menjaga keseimbangan ekologis melalui palemahan. Dengan integrasi ini, perbedaan struktur dan kewenangan dalam multikrasi dapat diselaraskan menjadi kekuatan yang kolektif. Oke, next. Benefits of Tritakarana integration. Nah, the first, social cohesion, transforming multicracy from a source of conflict into a collective strength. Second, ethical decision, fair, honest, and spiritually responsible decision making. And the last, sustainable development, maintaining the balance of nature and the environment. Nah, jadi penerapan Trihita Karana mampu mengubah multikrasi dari potensi konflik menjadi kekuatan bersama.
memperkuat kohesi sosial, serta menghasilkan keputusan yang etis serta bertanggung jawab. Nah, serta juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oke, next. Oke, eh, kan kelasnya. Multigrasi is a social reality inseparable from the dynamics of traditional village in Bali, resulting from the interaction of tradition, the state, and modern economic interests. Without a strong value framework, multicracy has the potential to give rise to conflict of authority, social tension, and environmental degradation. Therefore, Sri Sakarana serves as a relevant philosophical foundation for harmonizing these various interests through a balance of spiritual or parahyangan, social or pawangan, and ecological or palamahan. A relationship enabling Balinese traditional village to build ethical, participatory, sustainable, and adaptive governance to modernization without losing their cultural identity. Oke, jadi multikrasi merupakan realitas sosial yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika desa adat yang ada di Bali. Melalui penerapan Trihita Karana ini, desa adat di Bali dapat membangun tata kelola yang adil, harmonis, dan berkelanjutan serta mampu beradaptasi dengan moderni modernisasi tanpa kehilangan jati diri budayanya sendiri. Oke, that is the presentation I can deliver. That thank you for your attention. Share on colleagues. If there are any mistake in word or pronunciation, I apologize. I close by saying Paramasanti. Om Santi 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 Om.